ɔsɛ ade kyeɛ wɔ ɛsɛ me yɛ de ɔsoma ame no adwuma mmere beba ɛnyɛ ade a yɛbɛtumi ayɛ Awurade Nyankopɔn adwuma no nti ɛnɛ mmere mu ɛsɛ yɛsɔre yɛka no korɛ no ɛkyerɛ Nyankopɔn ma sɛdeɛ bɛyɛ ɔmbɛdwane afiri atorɔ nkyerɛkyerɛ ɛne na ɔma ɛkɔ so wɔ wiase Nyankopɔn sɛ menka asɛm wɔ nkyerɛ ɔman Ghana atorɔ adiifoɔ wɔn a wɔwɔ ɔman no mu asɛsi a ɔmo ɛsɛ ɔman mma no Nyame sɛ me ne ɔmo anya the Bible say woka 1 John chapter 4 verse 1 yanka 1 John chapter 4 verse 1 ti asama Nyankopɔn kae adofo munyi ahom nyina ni the Bible say ama yanyi ahom nyina anya den eni 1 John chapter 4 1 John chapter 4 verse 1 wasi adofo munyi ahom nyina ni na mum ti yokae na mum so ahom nyina anya den anhwe sɛ ofuro Nyankopɔn ana if you say adifo atofo bebree aba wiase anu nti na Nyankopɔn ɔka kyerɛ John sɛ wɔn to yɛmfo no na Nyame sɛ me evangelist Akɔbia Asante wisdom menam sakasa fidie so na mentu Nyankopɔn ma ɛfo na men sane one and should sign this one into the prophet those prophets that they call themselves a prophet of God Ghana prophet for my sorry sesia Nyame sɛ munti asɛm yi na mumfa nyansa munsu mu nyansa if saying what it says you send warning to those prophets into wo ya sorry ban anasa wo ye omamba na wonim sɛ odifuo bi ntino you can enter into the kingdom of God is a lie into 1 John chapter 4 verse 1 say adofo monye you shouldn't believe monye ahom nyina ni na mum ye den yenso wo nyina hwɛ sɛ fi Nyankopɔn if say atoro difuo bibira asɔre wɔ wiase yɛmu na mu hunu Nyankopɔn hom nti wo sɛ yɛmu na yɛhunu Nyankopɔn hom yɛmu na yɛdan yɛhunu Nyankopɔn hom Matthew chapter 24 verse 11 yɛntwa asɛm a Matthew kan no Matthew 24 verse 11 Matthew 24 verse 11 nti asɛm a ɔtwa ne kan no mani abre pa if says ya no me koso wi asense ya hwe ya abaya den say Matthew 24 verse Matthew 24 verse 11 asamo kan Matthew 24 verse 11 na adifo atofo bebere be sori enti as ene me pesam wo a hwe me wo a wonya konya wo hwe me me ma wate asese atoro afo adifo asori ya Bible ne kan wasam enti sɛ woyɛ Kristoni na wo daadaa wo ho sɛ ɛyinam sɔfo we so ntini mɛkɔ heaven a wo bua wa daadaa wo kra na wo do kɔ hell wo do kɔ heaven bonsam jam enti Matthew chapter 24 verse 11 wɔsitie na difo atofo bebree bɛ sɔre na ɔbɛdaadaa nipa bebree na nam sɛ amumuyɛ bɛdɔɔso nti wɔn mu dodoɔ no ara dɔ ano bɛdwo wote deɛ Matthew kaeɛ no ana na John ka say amaye so ahom nyina nyina mu nyanyi amaye nya ahom nyina so anyi won tu ne mu yanso won hwe ne yanhwe de fi Nyankopɔn na if say nyame Jesus Christ ni say atodi for best sorry mra awiye mra ni mu ene yanhwe de yakoso Ghana Jeremiah chapter 23 verse 16 yanhwe asemo Jeremiah kan no ma make a lot of references say me person sofu bia na difu obi hwe me ya obehu say he is a fake prophet I say mujai prophetess and as a prophetic words no na okofa Bible na wonam ko kan nyame asem as evangelist but not a prophet you are not qualified to be a prophet of God so obetimi aka choro ba se wonyi ne pant Jesus Christ Jeremiah chapter 23 verse 16 Jeremiah 23 verse 16 Tiasama Jeremiah kan no sɛ asafo Awurade sie nie muntie adifo a wɔhyɛ mu nkom tinie ba tinie Jeremiah chapter 23 verse 16 wɔse sɛ asafo Awurade asie nie muntie adifo a wɔhyɛ mu nkom ama yɛntie wɔn ana adifo wɔn aba ɛna mo hyɛ nkontrɔ nkom bi anso ɔmɛhyɛ bi ɛmam nti wase ama yɛntie adifo atorofo no wɔn kɔ mo nhyɛ wɔde mo kɔ awudie mu
wɔn adwene mu ne suade hu no na wɔka sɛ mfiri nyankopɔn ano mu ka na wɔka kyerɛ wɔn a ɔpo me no sɛ awurade sɛ asomdwe bɛba aba ama mo na obiara a nante akomadenyɛ mu a wɔsɛ bɔne biara remma mo so atorɔdifoɔ na ɛka saa adeɛ no ɛno nti ɛyɛ sɛ yɛ careful ɛwɔ atorɔdifoɔ mu na sɔfoɔ aka kyerɛ sɛ sister wobɛnya ansa na ɔbɛwoɔ no nkyerɛ woyi wo pant a ɛhyɛ woɔ na sɔfoɔ a wɔgye ne mu atom sɛ ɔyɛ nyankopɔn somafoɔ na wɔka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ Jesus Christ ɛyɛ fake na still na wote asɔre bi mu a wonim sɛ saa sɔfoɔ no de wo kɔbɔ nsɛm gyam woahwɛ me pɛ sɛ woyɛ careful na woyɛ ntɛm firi saa asɔre no mu na nyɛ saa asɛm ba yɛnti Jeremiah chapter 24 Jeremiah chapter 24 Jeremiah chapter 23 verse 32 23-32 ti asɛm a Jeremiah ka no hwɛ mene adiifoɔ a wɔsoso atorɔ daeɛ nti I warn ne nana sɛ warn ne na Nyankopɔn sɛ mensane ma atorɔdifoɔ na mohyɛ nkɔm a ɛma mu mohyɛ nkɔm bɔne mohyɛ nkɔm a ɛnyɛ na modaada Nyankopɔn ma no modaada Nyankopɔn ma a wayi wɔn no monti asɛm a Nyankopɔn sɛ menka ntom mo abadabɔ so na moma mo ho mpopo na montwe mo ho mfiri saa nkɔm hyɛ bɔne na mohyehyɛ no ho ti asɛm ɔkaeɛ sɛ hwɛ mene adiifoɔ so atorɔ daeɛ no anya awurade asɛm nie wɔn deɛ wɔkeka adaeɛ no na wɔde wɔn atorosɛm ne wɔn adwene haresɛm daadaa me man no nanso mensomaa wɔn tie ne yie paa na menhyɛ wɔn na wɔn remma ɔman yi mu mfasoɔ biara awurade asɛm nie awurade sɛ wɔn soma saa atorɔdiifoɔ no na wɔn mma mfasoɔ biara ma ɔman Ghana wɔn hyɛ asɛ sɛ wɔn hyɛ nkɔm na ɔman Ghana ɛnyɛ deɛ yɛte mu a na yɛte mu sɛ wɔn bɛhyɛ nkɔm ama porɔyɛ kankan atu afiri ɔman no mu a anka atu afiri no mu dada na mmom yɛte porɔyɛ no kankan mu nti meka kyerɛ ɔmanfoɔ mu ɔman Ghana mu ne sɛ ɛsɛ yɛ careful we must be careful ɛnyɛ saa we enter into hell because they ɔmo yɛnti asɛm ɔka no Matthew chapter yɛnti asɛm ɔka no Matthew chapter 7 verse 15 to 17 Matthew chapter 7 yɛntie Matthew chapter 7 verse 15 to 17 asɛm a Matthew ɔka no Matthew chapter 7 na yɛhu sɛ we are living in the last day but those prophets that they call themselves as a man of God that has been ordained, they have never been ordained. They are just lying to us. They are giving us fake prophecies. We must be mindful of those prophets because if not, we are entering the gate of hell. I am sending this warning to the prophet that they call themselves doctors, prophet, reverend, and even those that are claiming themselves as what? Angels. My brother, you need to read the scripture so that you get meaning and wisdom and understanding very well. Because if not that, there is no way we can enter into the kingdom of God. And I'm giving this warning to the whole world, especially Ghana as my nation, that we must be mindful of those prophets, false prophets, that they should be careful because what is coming upon them. So, minima and Komoja and Commission or Motion. Matthew chapter 7, verse 15 to 16. Yenti Asamokayam. Yenti Asamokam. Matthew 7, 15 to 16. Bibiara, oh, Matthew, sorry. Yenti Asamokano. Moshem Huye, Matthew 7, 15 to 16. Was it Musham Huye a different from now on a mantin mum Bamun Chen Timmy. And the authority for the year or what a thing sorry, or Mangana, almost so minor, almost shall come, there's a Muntimi more man. Yet we are living in a what? Chaos. We are living in a doomful. We are living in a days of what? Destruction.
These people need to tell us something that we can go away from corruption and bribery, but they can't say anything about it. So I'm so why them go adding to no monko and come for no monko sayade. We can see a lot of people roaming about like mad people. A lot of people in hospitals. We have so many sick people. We have so many people that they are suffering from sicknesses and diseases. But they can't go and heal them by their spirit and their power that they claim they have powers. And they are giving these things to you, the congregation, that we need to follow them. Me catch them will say, we need to be mindful of those prophets that they call themselves as God, as a man of God. They are not man of God. They are antichristos and beasts. Matthew chapter 7 verse 15 say, "Musha ye a differ to na wonam nantin mamu ba mo nkyɛn na wo mu de wɔyɛ mpataku adiifoɔ ana wɔyɛ mpataku adufu pɛfoɔ enti ne ye sɔfo timi egyina hɔ sɛ makoto range over na ɔde kamfo na ɔde hɔhoa ne ho berikura sanka wɔhyɛ nkɔm berikura sanka ɔka nyankopɔn asɛm no na ɔtimi de twe akra sɔfo timi ka sɛ mama masɔre bɛsika ana sɛ mayi sika makyante ama sika ba nyankopɔn Yesu Kristo ba no chanti miskaba. Sister, minu ya bra. Muma yensu nyansa wate. Muma yenka atwresam no. Ebi say lack of knowledge, man people perish at Isaiah kan. Nimdia me man nimti wo nyina yera. Lack of knowledge, man people perish. In the Bible no make yet say, seek ye the kingdom of God to the righteousness, and the rest shall be added unto us. Ye just try ni tere kan na ye nyina de den. What ya kan ho. Matthew 16:33. And to see and ye our trade for one. Yabeko bo subject, Yabenko bon subject, the beast, the antichristos. They have never been called. Into a say, Yashi, and we are trade for now when I'm yanting Mamuba Munchan. Now, one more dear, when I'm Patakuni adufu pefo. One about na modibe buon, and a modibe one. What it bobe, inka seso, and as what it broto ma. Wo nhwira moso sahara na dua pebiara so ababa enti asofo na won ka kire wo sister gire wo you pant na me prophesize me mfa mfa wo nam enhye wo yam no ye kwasea wo ya toro difu nyankopon bia ni wa hye ne se wonye saade no mani abri ye efise nyankopon no ka sa me nka bibi sankire kana fo atoro difu wo na so resesia na se wote sa so re ni mu bia asema me kan se hu sore omo Ghana omo koso eye saade no so futimi gina wo se mama masore ba loto number mana kotwa wadi enti nani yaje ka daba sunga daba ya hwe ya ebedwe. These people are beasts. They are working for Satan. They are the agent of beast and agent of Satan. They are agent of Lucifer. Omo yo twa se dada na abofo. It is obi claim say your bofo for the Satan, but on your bofo for God. Because obi your bofo, nobody on earth is an angel. Because a man Jesus Christ kraba as we so no. Na suafo ni bisane say aja. One oyo kronkron. So aja no nko a na your kronkron. Enti obi bia obi claim say your kronkron or your bofo no. That person is making declaration as a what? He is saying he making you need to know that he is saying something that he is giving us minding or mindful. He is signing us, or he is giving us, or he is bringing our mind. Let me say it that way, because he bringing our mind to the mark of the beast, or the beast that what stood up from the sea. He says something. He spoke a blasphemy. This beast spoke a blasphemy. And to be because of your for us as we so he's speaking a blasphemy because when Jesus Christ was brought before the Sanhedrin, the elders of the church of the Romans, Jesus Christ has said a blasphemy because he is claiming him as a son of God, and at the same time he can give sense.
Enti obi bia lo obeka se oye Nyankopon. And also obi bia obeka se wode bone che. Obi bia obeka se oyobofo no. He is what? Wakabususam. Enti abususam no so no abo no pie free. Revelation chapter 13 verse 1 downwards no. Abo no fi opie free aponimu ba ya na so man tumi awotimi de ka abususam no sa abo na. Enti asase we so no osofo adifo atorofo asore. Won no ka abususam. One NSS was sorry, I can't bususam. Said they are claiming as what angel, but they are not angel of God, but they are angel of beast. May me a video where say I am sending warning to my colleague prophet. Now they are calling themselves as ordained prophet. They are not prophet. They should put aside that prophetic names and that pastoral names and go outside and preach the gospel as evangelists and win soul for Christ Jesus, because Jesus Christ is coming very soon. My brethren, if you are listening to me, if you are listening to this gospel, I want you to understand that Jesus Christ is coming very soon. Jesus is coming. My brethren, Jesus is coming. Sahara na duyapa so ababa na duyabone so duyabone and also ababone. Duyapa ntumi nso ababone da tieni ye. Duyapa ntumi nso ababone nti duyapa pia be nyasa so so. Enti asofo na omo making acclamations and declarations say they are angels no. I say hwe ye pa. So mutimi enyane awufo de adenti no monko mo kire. Na wona omo wu gugugu wo no. For some ages no monko nkonya no they are liars. Omo ye the beast. Omo ye bibia ma ya jomo di bad omo bua. Enti enti asem a 1 Timothy chapter 4 verse 2 ekaye. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Enti asem Paul kano. Me ya say ya Bible no kura me bie kura ema 1 Timothy chapter 4. Ti asema Paul kano. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Wase na honhom no kano pepe se na edi akire no mu no ebinum be fam na da honhom ahomone nkyekire ho atwe won ho afirigidie no yentini ye asema mekan. It's a very great message that each and every person need to understand this, because it needs wisdom and understanding. It need those who acquire knowledge to understand this message, because so be if those people outside there will never acquire knowledge and understanding, there is no way they can understand my message. In 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2 no say na hom no kan pefe say hom na o kan aya Nyankopon hom aja obani so kronkron ho asem na no kan. In 1 John and John chapter 4 verse 24, was this ye pesi sori Nyankopon dia esi obi ehu se sori Nyankopon ene dukure mu. Enti obi bia no be sori Nyankopon ene dukure mu no oye Nyankopon ba. Enti sa atrodi fo no we must be careful. And ye wadi fo no preach about this. Nyankopon se mene mon kasa se mo na mo nyintum. It was only kind of professor, Nadia Tinum, a bit of fun that down one natural. Actually, one free, did you know? After uncontum pointy, 1 hour near war. There are more winning a war, because Otrias and no training for the battery former when you need to maybe a name of the other ya, or be to me, this or the nada soon, and nam nada soon, and then so a bay 1 hour you honor, and another met to Ekan. Say, wana waji wono mpono ahwe ya obeda da wona ji won. Matthew chapter 24 verse 11. Yentie atoro ponkonto ponti wana woni awu osi awade ho kwan se wontua won nuane Yakobon bo sagidie ne wana wo hunu no kram fast asedani bie no enti ese hwe sa atoro difo ni pa. 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Yenhwe Paul homa etoso Paul homa ochorokoma Timothy homa etoso mienu no chapter 4 ana tiet eye 4 no ni tichemu 3 no ana miensa yenti asemo kan no. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Na ebere bi beba orin change kire pa eye pa anu nti na meka sese emre ni nie
nkyerɛkyerɛ pa we ɛnyɛ adeɛ nipa bia betie but obɛka kyerɛ wo sɛ wobɛkɔ burekyerɛ mɛma oloto no ba muadi ɛna asɔfo no bi asɔre ɔmo yɛ nsɛnkyerɛ ne ɛwɔ asɔre dɛm ɔmo yi sika ɔmo yɛ abosonsomfo ɔmo yɛ nkontompofo ne nkyerɛkyerɛfo bɔne ɛnsɛ sɛ yɛtie wɔn sɔfo bi a na dua yi mu ɛna awie mmerɛ mu wɔbɛfrɛ prophesize and wɔbɛ preach about wɔbɛ preach about success ɛne wealth no ɔyɛ atorodifo menua brother sister menua bɛɛma wɔn sɛ deɛ tramo ayɛ wɔ ɛyɛ atorodifo bi na wɔayɛ wɔ saa sister wɔn ntade a wɔhyɛ de pie ɛne yi nua no mmaa no pie kɔ asɔre dɛm ɛde wɔn dress a wɔn de pie de kɔ ahyɛ wo ɔde kɔbɔ atutu sɛm mmra ɔde kɔbɔ ahyɛ wo ɛde kɔ asɔre dɛm sɔfo wɔn ntumi nka bi sɛ n'ani afura wɔn ɛna wɔn ahoni awuo they will never see the truth because they can never speak the truth they will never bear good fruit my brethren. I am signing this warning to those prophets in Ghana especially, and especially those prophets in Ghana that they are calling themselves angels of God. You people are not angels, but rather you are the beast, the mark of the beast. You are showing us that you are totally the beast. Yes, sorry. You can't chira someone so that they are the patterns in our fan coupon. Me fan ye. Minua me de nasam no besi enche ba ketu ya me ka kire onu nsa nyansa wom me na me ka nyansa sam a kire wo na hu nsa nyansa sam a me ka kire wo be fa de ato kotodwane mu na ode abobra fi se Yesu Kristo ma ye tosumi na ben na ne ma ye tosumi na ben wo ba kidigidi ako na wiase nyina bebo nkyemku na on be sum me twa atwesa ama na no mu amena on be hu se Yesu Kristo pie fi na hinie mu no o se ni wo nyina be hu na amena ni wo nyina be hu na binum be sum if said they did not prepare to meet Christ Jesus. 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Na ebra bi beba orintie nkyekire pa eye na enam se won asom ye won henenti obesoa nkyekire obesoa nkyekirefo aboa so sɛde wɔn ara wɔn akɔnɔteɛ na obeyi wɔn aso afiri nokora ho na obɛdane akodi anansesɛm no nti ene atoradifo ne bi ɛka nansesɛm akyerɛ nyankopɔn ma wɔn ayi wɔn sesei nyankopɔn ma wɔayi wɔn sesei Matthew chapter 24 verse 11 Matthew 24 verse 11 Matthew chapter 15 Matthew chapter 24 verse 21 Matthew 24 verse 21 Yesha see enkan fi 20 no say na Matthew chapter 24 na mommo mpaye na mundwane no ama awobere ana homeda na eno na huhi akese a efiri wiase mfitiase bi besi na ebi mada nanso ebire mada beba nanso ebire mata beba na se wontwa na no so a anka worenyi ohonam biara nanso wona wayi wonu mpo nti obetwa na no so ene na meka nyansasem a kiro menua ya frame evangelist Krobia Sante Wisdom Thompson yankopon no somafo a wasoma me awie mrem sa menka nyansasem a kire wona obefa yankopon asem no na otie no wadi so na wodi asem na bobra yie efisi yankopon ba atoradifo no ehye nkomtro omo ene wona honi awuo hia me na me no nche yankopon asem me no mba na egusuro no obetimi afa na obetimi afa no mba no no afra me na ohia me ana asame me ni asore efisi me nti asore nso na mo media me evangelist ame nam preaching yankopon asem obetimi hia me social media awo SM television Say Human Television, ubetimi subscribe my YouTube channel. Say Human Television every day be me the video ba ko betum. Ama wonya nyansa sem asema yankopon sem nka nkire wo. Subscribe
YouTube channel SM Television as a Sahuman or the menko SM Television. Ukwa search for Sahuman Television. Me yes I need me the say near. Near Mamma Bomuti and Bomati say for no more. Me come to a mother chat. I must such a madre. Na yana wapinje. Say Yanni Yenny Yam Vanyanko Yami and the boy Sonny Yam Vaye Yam Vasirosua. Njatire bone okwayeko finyan njatire pa bie boye yati da now. Miss Remo. Mengachini mitevene ma chabo ye atodi fomo be wasande manu be kwati yo esra mo nuanom atoro difo no sana meka ndo so mo nka no koda no uyo difo na wutia me na me se dia meka ne se yakopon se yankan me pesa mo kan me pesa me kan we isa akire mo bio Revelation chapter 23 verse 16 no Jeremiah odifo Jeremiah enye Revelation Jeremiah 23. Na menka asem we mfa ntwato. Jeremiah chapter 14 verse 14. Jeremiah 14 edoso. Na men say I should give you the quotation so that you read about and you know the truth so that the truth will do what set you free. Menko sukobia e Bible church because Yankopon God gave him knowledge and understanding to understand the scriptures, to dissect and decode the scriptures, so that I will give you this so that you understand it better. Jeremiah chapter 14 verse 14 yenti asama odi for Jeremiah kano na urade ka kire me se tie me sie pa asama urade Yankopon ka kire odi for Jeremiah no ma me ebe to me se yenti ni ye na adi for no de hye mudie mu nkom yensa mfa ne na urade ka kire me se atro na adifo no de hye midimu nkom mensoma won na menhye won na menka menkyere won atro ani suade hunu ne nkom hye ne asem ne won akoma mu na ada na waka kire mu yi enu nti se urade ka adifo a wode midi hye nkom na nso anya me na mesoma won na wode wakase afena ne ekomre ma asase yi so na honie afena ne kom ara na ebe dwira adifo no nti woyi odifo na wo Ghana na wutia me Yankopon se wode afena be dan ebe dwira wo ebe pa wo mu mienu ate wo kon ate wutia furu kon so wode be dwira wo na omanya adifo hyam kom kire wo no ekom na akom ne afena no nti obegugu Ghana morono so yenti ni yepante we President of the Republic of Ghana, Your Excellency, I am begging you very seriously that sign warning to those prophets. And aboson for no you can say a confona wamode sika Ghana sikano omode ye no ma enfata. Mr. Your Excellency, I am begging you that sign one, give them warnings. Give them warnings. They are doing or say Bible said that yenti ni yepa or say afina ne kom remasas you on na no kasa no na o system no say oman adifo no hye nkom kire won no enti say oman Ghana ya adifo atrofo no hye nkom e kire say oman no ye hwe de bebe oman no so akom na afina no nti obegugu oman Jerusalem no so na obiara ni wo a obesie won one year no ne one ma bani ne one ma ba nyina na mema one bone abuya one atifi. Hallelujah. And you can subscribe to my YouTube channel. Every day I will come along with a video so that you understand the scripture very well. I will dissect and decode the scripture for you to understand what is coming in. What is coming in. There is something what is coming. You need to be mindful and you need to be aware because Jesus Christ is coming. Our Lord dear Jesus is coming. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom, peace. We shall meet again.